Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Dasya Sakya Vatsalya Shringar Chariras Charibhavir Bhakta Jota Krishna Tarabas. Servitude, Dasya, friendship, Sakya, parental affection, Vatsalya, and conjugal love, Shringara, are the four transcendental mellows, rasas. By the devotees who cherish these four mellows, Lord Krishna is subdued. Служение, дасья, дружба, сакья, родительская привязанность, ватсалья и супружеская любовь Шрингара – это четыре божественные расы, преданные, которые наслаждаются этими расами и покоряют Господа Кришну. Purport, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Shringara are the transcendental modes of loving service to the Lord. Дасья, сакья, ватсалья и Шрингара – это трансцендентные формы любовного служения Господу. Shantarasa, or the neutral stage, is not mentioned in this verse because although in Shantarasa one considers the absolute truth, the sublime, great, one does not go beyond that conception. Здесь не упомянуто шанта-раса или нейтральное отношение к Господу, поскольку на этом уровне понимание абсолюта ограничено осознанием его грандиозного величия. Is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationships in the spiritual world. Для мирских философов идея шанта-расы является вершиной понимания. Однако подобный идеализм знаменует лишь начало духовной жизни, где шанта-раса занимает самое низкое положение среди других видов отношений с Господом, существующих в духовном мире. Shantarasa is not given much importance because as soon as there is a slight understanding between the knower and the known, active, loving, transcendental reciprocations and exchanges begin. Шантараса не особенно важна, ибо как только между познающим и объектом познания возникает малейшая связь, она дает начало активным духовным взаимоотношениям. Dasya Rasa is the basic relationship between Krishna and his devotees. Therefore, this verse considers Dasya the first stage of transcendental devotional service. Отношения Кришны и его преданного начинаются с дасья-рас. Поэтому в данном стихе дасья определяется как первая ступень трансцендентного преданного служения. Das Shaka Pita Mata Kantaganalava Braje Krida Kore Krishna Prema Vishtahava. Absorbed in such transcendental love, Lord Sri Krishna enjoys in with his devoted servants, friends, parents, and conjugal lovers. Поглощенный такой трансцендентной любовью, Господь Шри Кришна наслаждается во Враджи общением со своими слугами, друзьями, родителями и возлюбленными. Purport, the descent of Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is very purposeful. Комментарий. Шри Кришна, абсолютная личность Бога, приходит в этот мир с определенной целью. In the Bhagavad Gita, it is said that one who knows the truth about Sri Krishna's descent and his various activities is at once liberated and does not have to fall again to this material existence of birth and death after he leaves his present material body. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто постиг тайну несшествия Шри Кришны и кому ведома природа его разнообразных деяний,
немедленно обретает освобождение и со смертью материального тела навсегда избавляется от необходимости рождаться в этом мире. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvata chaktva deham punar janma naiti mam eti sorjana. Krishna says that one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, take his birth again in the material world, but attains to my supreme abode. It's your commentary, Guru Maharaj, right? It's just quoting from the Bhagavad Gita. Yeah. В Бхагавад-гите в 4 главе говорится «Джанма карма чанме дивям ивам и вети татватах», что тот, кто знает мою трансцендентную природу моего явления, моих деяний и моего ухода, оставляя это тело, не рождается больше в этом материальном мире, а возвращается в мою вечную обитель. In other words, one who factually understands Krishna makes his life perfect. Другими словами, тот, кто действительно понимает Кришну, делает свою жизнь совершенной. Imperfect life is realized in material existence in 5 different relationships we share with everyone within the material world. Neutrality, servitorship, friendship, filial love, and amorous love between husband and wife or lover and beloved. Несовершенство жизни мы познаем в материальном мире, вступая с его обитателями в 5 видов взаимоотношений. Нейтральные отношения слуги и господина, дружеские, родительские и отношения супругов или возлюбленных. These 5 enjoyable relationships within the material world are perverted reflections of relationships with the absolute personality of Godhead in the transcendental nature. Эти отношения, которыми мы наслаждаемся в материальном мире, представляют собой лишь искаженное отражение трансцендентных отношений с абсолютной личностью Бога в духовном мире. That absolute personality, Shri Krishna, descends to revive the 5 eternally existing relationships. Именно эта абсолютная личность Шри Кришна приходит на землю, чтобы возродить 5 форм вечных отношений. Thus he manifests his transcendental pastimes in Braja so that people may be attracted into that sphere of activities by their imitation relationships with the mundane. So? What's happening? Чтобы показать людям всю привлекательность взаимоотношений с Господом и отвлечь их от имитации этих отношений в материальном мире, Шри Кришна являет на земле божественные игры, которым он вечно предается во врадже. Then, after fully exhibiting all such activities, the Lord disappears. Затем, явив их во всей полноте, Господь возвращается в свою обитель. That's not what it says in English. Which one? Gospod возвращается в свой обитель. Yeah, I told it. Yeah, I said the translator being over intelligent. The translator has been over intelligent. I couldn't get your point, Guru Maharaj, because there was some internet problem, internet interruption. I said that the translator is being over intelligent. Yeah, in which place? The last sentence. The last sentence. Then after fully exhibiting all such activities, the Lord disappears. And in Russian, затем, явив их во всей полноте, Господь возвращается в свою обитель. Different, right? I can say it's which place. The Lord disappears in English, and here
Господь возвращается в свою обитель. Yeah, make it little bit different, but the meaning is the same. Not necessarily. Maybe. Yeah, Lord disappears. You mean this point? Lord disappears. Yeah, and here is a Lord is comes back to his goes back. He goes back home to his abide, like that. Abode. Abode, yeah. Yeah, but that's not necessarily the case. I mean, Krishna may have gone somewhere else within the material universe. Yeah, it's yeah, you're right, of course. It's not necessary to speak like that. Yeah. And I mean, he's always in his abode anyway. Yeah. But this is that he left that it gives the impression, if you write like that, he goes back to his abode. It gives the impression that he left his abode to come here, and he stayed here for some time, and he's gone back to his abode. But that's not the case. Krishna is always in his abode. He can be in his abode, and he manifests himself here in the material creation as well at the same time. And he moves from one universe to another within the material creation. And all the time he's in his abode as well. Yeah. We can say like that. Yeah, it's according to our philosophy. Yes, Guru Maharaj, I got your point, and I can translate it, right? Okay. Здесь очень интересный момент. В русском языке переводится «Господь возвращается в свою обитель». В английском говорится, что просто Господь, Он ушел. То есть Господь, то есть Он перестал быть видимым. И Гуру Махарадж говорит, что у переводчика, у него слишком большой разум. То есть он дает такое объяснение без необходимости. Потому что на самом деле, если Господь возвращается в свою обитель, то есть Он должен вернуться, значит, Он должен также и прийти. Получается, в действительности ведь Господь никуда не уходит. Он то проявляется, он проявляет себя в этом мире. Он проявляет себя в разных вселенных. Не то, что Он физически переходит с одной вселенной в другую, Он просто проявляет себя в каждой вселенной. Поэтому слово «возвращается в свою обитель» – это неправильное толкование в данном случае. Because he's always in his abode. Yeah, it's compared like sun. Sun is always on the sky, but in some place it can be visible, and some place not, like that. Prabhupada give that example. The same way the God is also can be visible or invisible, like that. То есть Господь, Он, Гуру Махарадж говорит, что Господь, Он всегда находится, Он всегда находится там, в своей обители, да, и Он проявляется просто в тех местах, где Ему необходимо быть. То есть Он может появиться либо исчезнуть. But generally in the material creation, at least when it's manifested, He's constantly moving from one universe to another universe and manifesting his pastimes and his abode everywhere that he goes. И Господь, Он в материальном мире, Он постоянно проявляет себя из одной вселенной в другую. Да, Он всегда проявляет себя в этих вселенных в зависимости от времени. В разное время, Он в разное время проявляет себя. Right, Guru Maharaj, I translated it. He's constantly moving. When the material creation is manifested, he's constantly moving. He manifests his pastimes in one universe, then he moves to another universe and manifests his pastimes there. Then he moves to another universe, like that. То есть он постоянно передвигается с одной вселенной в другую для того, чтобы проявлять свои игры таким образом. And at the same time, he's always in his own abode. Но в то же самое время он все время находится в своей обители.
But we can say also that the third. Then we can say that it's that he become visible and invisible, like his pastime is eternal, is eternally going on, but that pastimes which is eternally going on, it can be visible in the some part of universe, and one universe, then after it comes visible in another universe, and this way is can say and moving and non-moving, like in Ishopanishad it says that God is moving and non-moving, and because he is staying in his abode, and at the same time when he likes, then he can his pastime become visible in the material universes. And according to time, when time is over, then he like it looks like he's moved from one universe to another, but it's only become visible there and invisible here. He disappear here in order to appear in another universe, like that, right? It's right understanding, Guru Maharaj. That's very high level analysis there. Well, to my understanding, I mean, the Lord comes and he performs a whole package of pastimes in this world, in this universe, and then he moves to another universe and performs the whole package. Not that, you just see some killing of Aghasura here, and immediately then in the next universe there's a killing of Aghasura starts. So that he's kind of simultaneously in many universes, but at different stages of the pastimes. I don't think that's a correct understanding. As far as I know, he performs the package, from appearance to disappearance, then moves to another universe and performs the whole package again. Yeah, I agree, Guru Maharaj, but it's little bit should be inconceivable for our mind how God can be without leaving his abode. At the same time, he can reveal his pastimes on a distance, like he can reveal his pastimes, like he is not leaving any time his abode, always in Vrindavan, but at the same time he is coming and he's revealing his pastimes, Vrindavan pastime. It's inconceivable very things. That's why because I heard it it's not my interpretation that the Lord is like that. But the whole package is right. Of course, he has to come and with his all these environments and all his eternal associators, and all together they're coming and revealing their pastimes. It was like that also. That's why it's very difficult to make distinction where he's coming or he's not coming, where he's unmanifested and unmanifested, like Aprakata Lila and Prakata Lila. It's called Prakata and Aprakata Lila. Same Lila is become Aprakata for one place and become Prakata for another place. It's also mentioned there. Гуру Махарадж говорит о том, что в действительности вот это проявление Господа, что Он проявляет себя в разных местах Вселенной, это происходит таким образом, что Он приходит со всем своим окружением в одно место и проявляет свои игры в одном месте, в этом окружении, и затем Он оставляет это место и отправляется в другое место со своим окружением, со всем, что у Него есть. Вот. Но я как бы говорю, что это непостижимая такая, игры Господа непостижимые для нас до конца, что с одной стороны говорится, что это проявленные игры, непроявленные игры, проката и апроката, что Он не покидает свою обитель, всегда остается там, но в то же самое время Он являет свои игры одновременно в других местах. И это очень трудно понять, что может быть это и выглядит так, как будто бы Он приходит со всем окружением, потом переходит в другое место, но это также Его вечная игра, это вечная лила, она то проявляется в одном месте, потом
в этом месте перестают видеть, видят уже в другом месте то же самое игра происходит. Ну, как бы вот такая вот, как бы идет, такое объяснение. Thank you, thank you. Very much. Where's Sarvagyana? What? Where is Sarvagya? Isn't it? What means Sarvagya? That's a devotee, isn't it? Sarvagya. Yeah, that is a devotee. We have the devotee in Belarus whose name is Sarvagya. That's right. Where is he now? He is in India now, Vrindavan. in Brindavan. Maybe he can also give us his viewpoint. Yeah, okay. I can connect with him, and for the next time we can hear his voice if you want. Well, at least his opinion. Yeah, or his opinion, right? Thank you. Very much, thank you. Okay, now going to text 13. Jatesta Bihari Krishna Kore Antardan Kore Mani Kore Anuman. Lord Krishna enjoys his transcendental pastimes as long as he wishes, and then he disappears. After disappearing, however, he thinks thus. Насладившись волю божественными играми, Господь Кришна покидает этот мир, но, уйдя отсюда, погружается в раздумья. Chira kau nahi kori prema bhaktidan, bhakti vina jagater nahi avashtan. For a long time I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. Without such loving attachment, the world is useless. Я давно не одаривал обитателей этого мира чистым любовным служением мне. Без такой любви существование материального мира теряет всякий смысл. Purport: the Lord seldom awards pure transcendental love, but without such pure love of Godhead, freed from fruitive activities and empiric speculation, one cannot attain perfection in life. Комментарий. Господь редко дарует чистую трансцендентную любовь. Однако без любви к Богу, свободной от корысти и умозрительных рассуждений, невозможно достичь совершенства жизни. Shakal jagate more kore bida bhakti, bidi bhakti, brajabhava paiti nahi shakti. Everywhere in the world, people worship me according to function, but simply by such regulative principles, one cannot attain the loving sentiments of the devotees in Brajabhumi. Перевод. Повсюду в мире люди почитают меня согласно букве священных писаний. Но одного лишь следования правилам и предписаниям недостаточно, чтобы полюбить меня так, как меня любят мои преданные в Браджабхуми. Aishwarya Gyanite Sab Jagat Mishrita Aishwarya Sitili Premi Nahi Mora Prita. Knowing my opulences, the whole world looks upon me with awe and veneration, but devotion made feeble by such reverence does not attract me. Зная о моих богатствах, весь мир взирает на меня с благоговением и почтением. Однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает меня. Purport: after his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Комментарий. Вернувшись в свою обитель, Господь Кришна пожалел о том. Again, see the translation? After his appearance, and they're translating, after, what is that? After returning to his abode. Yeah, right. Yeah, same things going. Так что здесь снова повторяется опять, вернувшись, вместо того, что
Здесь говорится, что it's number 16. Just read the person. Read После того, read the как first он... sentence. В общем, та же самая идет интерпретация касательно того, что он возвращается в свою обитель, хотя он просто является. После своего появления Господь Кришна подумал, а вернувшись в свою обитель, Господь Кришна пожалел о том, что не дал людям возможность постичь свои трансцендентные отношения с преданными в Дасе, Сакхе, Ватсале и Мадхурии. One may understand the science of the Supreme Personality of Godhead from the Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship him within the regulative principles described in the scriptures, but one will not know in this way how Krishna is served by the residents of Brajabhumi. Человек может изучить Веды и понять науку о Верховном Господе, стать его преданным и поклоняться ему, следуя принципам, изложенным в священных писаниях. Однако все это не поможет ему понять, как служат Кришне обитатели Враджабхуми. One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavan simply by executing the ritualistic regulative principles mentioned in the scriptures. Строгое исполнение ритуалов и предписаний шастр не дает человеку возможности постичь деяния Господа во Вриндаване. By following scriptural injunctions, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord, but there is no chance for one to enter into personal dealings with him. Те, кто просто следует букве священных писаний, обретают больше возможностей осознать величие Господа. Однако они не способны развить личные отношения с Ним. Giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. Излишняя сосредоточенность на могуществе Господа мешает вступить с Ним в близкие любовные отношения. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. Поэтому, чтобы поведать о принципах, на которых строятся такие отношения, Господь решил прийти в облике Шри Чайтаньи. Aishwarya Gyani Vidhi Bhajan Koriya Vaikuntha Ke Jai Chaturvida Mukhi Pava. By performing such regulated devotional service in awe and veneration, one may go to Vaikuntha and attain the 4 kinds of liberation. Тот, кто в благоговении служит мне, следуя предписаниям шастр, достигает мира Вайкунхи и обретает один из 4 видов освобождения. Sharshti Sarupya or Samipya Salokya Sayujana Loy Bhakta Jati Brahma Aikya. These liberations are Sharshti, achieving opulence equal to those of the Lord, Sarupya, having a form the same as the Lord's, Samipya, living as a personal associate of the Lord, and Salokya, living on a Vaikuntha planet. Devotees never accept Sayuja, however, since that is oneness with Brahman. К 4 видам освобождения относятся Саришти, обретение достояния равных достояниям Господа, Сарупия, обретение такого же облика, как у него, Самипия, вступление в круг близких спутников Господа, и Салокия, достижение одной из планет Вайкунхи. Что же касается Саюджи, 5-го вида освобождения, то преданные не признают его, ибо он подразумевает слияние с Брахманом. Purport: those engaged in devotional service according to the ritualistic principles mentioned in the scriptures attain these different kinds of liberation. Комментарий. Названные 4 вида освобождения доступны тем, кто занимается преданным служением, исполняя все ритуалы, описанные в шастрах. But although such devotees can attain Sharshti, Sarupya, Samipya, and Salokya, they are not concerned with these liberations, for such devotees are satisfied only in rendering transcendental loving service to the Lord.
Однако, хотя преданные могут обрести любой из 4 видов освобождения, сариштхи, сарупью, самипью и салокью, они не стремятся к этому, ибо их удовлетворяет только трансцендентное любовное служение Господу. To attain sayuja or merging, the 5th kind of liberation, sayuja, is never accepted even by devotees who perform only ritualistic worship. 5-й вид освобождения, саюджи, не приемлют даже те преданные, которые заняты исключительно обрядовым поклонением. To attain sayuja or merging into the Brahman effulgence of the Supreme Personality of Godhead is the aspiration of the impersonalists. Достичь саюджи или слиться с Брахманом, сиянием Верховной Личности Бога, желают только имперсоналисты. A devotee never cares for sayuja liberation. Преданные не стремятся к такому освобождению. Kaivalya narakayate, as it is said that emerging into the Lord is like hell for the devotee. Кайвалья наракаяте. Раствориться в сиянии Господа подобно тому, как отправиться в ад. Because there's no possibility of having a loving relationship with the Lord. Потому что там нет возможности для того, чтобы иметь взаимоотношения с Господом. And even as mentioned in these verses, the devotees are not so interested in these kind of liberations to Vaikuntha if they don't have the possibility to engage in intimate loving dealings with the Lord as one finds in Goloka Vrindavan. И как здесь упоминается, что преданные даже не интересуются 4 видами освобождения на Вайкунтху, потому что те, кто именно имеет такое желание служить Господу с благоговением, они не могут попасть на высшую планету Галоку, Вриндавана. There's an interesting discussion between Lord Chaitanya and the Tattvavadi Acharya in Udupi when the Lord was traveling in south of India. Есть очень интересная дискуссия между Господом и Таттвавади в Удупе, когда он путешествовал по Южной Индии. And the Lord asks, he takes a position of a student and he asks the Acharya, what's the goal of life and how to attain it? Он занял такое положение, как бы смиренное положение студента, можно сказать, и стал спрашивать у них, какова высшая цель жизни. And to attain liberation, and one of these kinds of liberation, that is to Vaikuntha, and the means to attain it is by following Varnashram Dharma. And what was your first sentence? Because it was interruption also. I cannot repeat one more The time. goal of life is to attain liberation. They said goal of life, attain liberation. Yeah. The Tattвавади said. Mm-hmm. Они сказали, что целью жизни является освобождение. That is one of these kinds of liberation. Один из этих 4 видов освобождения. Going to the same planet, getting the same bodily features, etc. Вот эти все перечисленные на одну и ту же планету с такой же иметь форму. That's the goal and the means to attain it, ashram dharma. То есть их цель это достичь этой системы варнашрамы. Нет. Их достичь освобождения. Их цель достичь освобождения. И способ способ варнашрамы дхармы, да. That is varnashram dharma. То есть способом достижения освобождения является варнашрама дхарма. So Lord Chaitanya, he said no. He said actual real goal of life is, he said it's okay. He said it's okay, but he said the real goal of life is to attain Krishna prema.
И Господь Чайтанья, он, так сказать, на самом деле был не согласен, он сказал, да, это может быть и хорошо, но на самом деле истинная цель жизни это обрести Кришна прему. And the means to attain it is by practicing devotional service. А способ достижения Кришна према это практиковать преданное служение. What is this? Doyle Nitai. Prabodhananda Saraswati Gavarit Chaitanya Charitamriта. Kaivalya Narakayate. Oh, okay. Thank you very much. Prabodhananda Saraswati, he made that statement, Kaivalya Narakayate. Это утверждение Прабодхан Сарасвати, Кайвалья Наракаяте. Okay, so the devotees are after developing pure love of Krishna in these intimate rasas, especially servitude, parenthood, and conjugal love. Those are the things that really attract the Krishna bhaktas. И преданные, которые занимаются преданным служением, любовным преданным служением, в конечном итоге они могут вступить в один из 4 видов отношений, которые существуют на уровне Галока-дхамы. Это братские отношения, родительские отношения, супружеские отношения и отношения, так сказать, слуги господина. Это все есть служение, то есть это есть все на Галока-дхаме. Это все присутствует именно там. Okay. Харе Кришна. Thank you. Any questions? Yeah, Guru Maharaj, I have a question. So that point that those who worshiping to the Lord according to the rules and regulations, according to scriptures, they cannot attain this Golokadham, or they cannot get the pure love of God, we can say. And but if we see that in our case, that actually we are following the rules and regulations, and we're worshiping in the mood of to the deity, in the mood of with all reverence. We have to do it with all reverence, and then how the transformation, how we can transform this, and when we can transform this our mood of reverence to the mood of when we are serving God, Lord Krishna, without this type of mentality, when we are just worshiping as the Lord, as the opulence of the Lord. So it like I am living, I'm worshiping in this mood. Then when I can transform this mood into the mood of Vraja inhabitants of Raj. How it possible? Because we cannot say that Translate. Окей. То есть вот этот момент, что преданный, который поклоняется в соответствии с правилами, предписаниями и на основе священных писаний, то есть изучая Кришну как Верховного Господа, они не могут, в общем-то, обрести такое же, понять положение жителей Враджабхуми. И поэтому их участь заключается в том, что они могут подняться самое больше до планеты Вайкунхи. И вот у меня вопрос, а как тогда в нашем случае, когда же эта трансформация, когда же мы сможем трансформировать свое настроение, вот с настроения вот такого благоговейного или понимания того, что мы поклоняемся Богу, Кришне, и обрести настроение жителей Враджабхуми? By performing Harinam Sankirtan, Prema Sankirtan. Это произойдет именно тогда, когда мы начнем совершать Харинам Санкиртану или Према Санкиртану.
And that's the next thing that's going to be explained now in the Chaitanya Charitamrita, that, you know, to give Krishna prema, to give these different modes of devotional love, Lord appears as Lord Chaitanya Mahaprabhu and shows how to practice devotional service. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что для того, чтобы показать им этот пример, он именно и пришел, как Шри Чайтанья Махапрабху, для того, чтобы показать это вот любовное, бескорыстное служение, без желания достичь, получить что-то для себя. Кевала бхакти. By prema sankirtan. Према санкиртан. То есть нужно совершать према санкиртан. But it means that still, let us read the next portion before we get into too much. Next time, not here, not now. Yeah, let us continue to read the next few verses before we get into too much technical discussion about this here, because but still my question is not concerned to that. 1 minute. He says, translation in text 26, my plenary portions can establish the principles of religion for each age. No one but me, however, can bestow the kind of loving service performed by the residents of Braja. So he's coming as Lord Chaitanya specifically to bestow these mellows of devotional service as performed by the inhabitants of Braja. Where that was pretty much I lost. 26, after 26, a few verses. Chapter 3, 26. Just after a few verses, we're going to read it next time. Okay. 26. В 26 стихе вот тут будет объясняться, что сейчас в 26 стихе говорится, что мои частичные экспансии устанавливают принципы религии для каждого века. Никто, кроме меня, однако, не может даровать такой вид любовного служения, который совершается жителями Враджа. Then he goes on to say in text 28, therefore in the company of my devotees I shall appear on earth and perform various colorful pastimes. Дальше в 27 стихе он говорит, что поэтому в обществе моих преданных я явлюсь на землю и начну совершать различные удивительные игры. And in 29, thinking thus, the personality of Godhead, Sri Krishna himself, descended at Nadia early in the age of Kali. И в 29-м, думая таким образом, Господь Чайтанья, личность Бога, Шри Кришна, сам Шри Кришна, он не зашел в Нади в век Кали, в ранний век Кали. So that's why one of the reasons why Lord Chaitanya appeared. И вот эта причина, почему Господь Чайтанья, он именно пришел, чтобы установить этот принцип поклонения. To give the loving mellows чтобы дать эту любовную of Braja to the inhabitants of the earth. Чтобы дать это любовное настроение жителей Враджа, проявить это любовное настроение. Through performance of Harinam Sankirtan or Prema Sankirtan. Через вот совершение Харинама Санкиртана или Према Санкиртана. Kamalakar. Харе Кришна, мои поклоны, Гуру Махарадж, поклоны всем. Я хотел вот в связи с вопросом нас Васу Прабху сказать, правильно я понимаю, что вот это переход от такого уважительного отношения чрезмерного к любовному возможен тогда, когда мы будем очень внимательно
изучать игры Господа, как Господа Чайтаньи, Господа Кришны. Изучая их, он станет нам ближе, ближе, и больше у нас будет чувства к ним. И поэтому вот эти переход произойдет сам собой. Благодаря чувствам, которые мы будем при наблюдении игр, при описании игр, при чтении игр и пересказах игр. Правильно я понимаю, Гена? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept Mahabala obeisances. Is it right understanding, according to the question which was asked by Parinad Vasu, that this transformation we can attain by the very attentive observation and attentively learning all the pastimes which were performed by Lord Chaitanya Mahaprabhu, and because of that we can also и Кришна, не только Господь Чайтанья, но и Lord Chaitanya Mahaprabhu and Shri Krishna, and that gradually we can, this way we can also. А вы имеете в виду, это есть Харинам Санкиртан или Кришна, прямо Санкиртан? Я и спрашиваю Махараджа, я говорю вот подробности, то есть это форма, это тоже киртан, когда мы смотрим, наблюдаем за его играми и слушаем, мы пересказываем и помним о них. It means that this type of meditation and hearing from the Chaitanya Charitamrita about the Lord's pastimes, it also includes as a Harinam Sankirtan, and it also can help us to develop our this. Шримад Бхагаватам. And Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and Srimad Bhagavatam. That's also the the means how we can also attain this type of mood. И еще в Чайтанье Чаритамрите тоже есть оттуда, там тоже описание взятое из игр Кришны нам показывается. В Чайтанье Чаритамрите тоже это есть. In Chaitanya Charitamrita, he also includes that also describes the pastimes of Lord Krishna. Within Chaitanya Charitamrita you can also find, and that means it's simultaneously we can hear about Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, and this way we can also develop the same mood. Yes, right? It's part of the process, but it's not replacement. It's not replacement for Prem Sankirtan, for Harinam Sankirtan. Performance of Harinam Sankirtan, congregational chanting is essential. And the hearing of the pastimes of the Lord is also important. But can give up, Harinam, congregational chanting and just listen to the pastimes. We should do both. Ну да, это тоже частью процесса является, но оно не может заменить Харинаму Санкиртану, прямо Санкиртану. Да, мы должны, конечно, этим тоже делать, это как бы должно быть оба присутствовать. Но основной процесс является именно повторение святых имен. Повторение святых имен вместе, congregational, то есть совместное воспевание святых имен является основным способом, методом для достижения Кришна Премы. Да, я просто исхожу из того, что Господь Чайтанья говорит, что вот это воспевание является вот той водой, которую мы поливаем дерево бхакти, да? Воспевание. Ну, воспевание – это вода, которую мы поливаем дерево бхакти. So that means this chanting is a method how we're watering the seed, the plant of bhakti. Yes. Да. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you. Okay, so we'll finish there today, and we'll continue again on Saturday. Okay, Guru Maharaj. And regarding the last program on Monday that we had,
yeah, we had to wait a long time there before we actually did kirtan. So it would not have been much point in devotees watching all those different items that they had on the agenda. But eventually it took a couple of hours before our kirtan. There was Abhishek of Ganesh. And so. It's a lot of time takes. Yeah. Ну вот Гуру Махарадж говорит, что относительно того дня киртана, там пришлось очень долго ждать, около 2 часов, и там, ну, вокруг этих местных, то есть местные жители, там у них были свои какие-то объекты медитации, и только через 2 часа у нас был какой-то киртан, так получилось. Okay, so I'll see you again, hopefully, on Saturday. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Jai. Chайтанья Charitamriта ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Гуру Махарадж. Харибол. Спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо, Ванинат Халаш Прабху, за перевод. Hare Krishna. Спасибо, дорогие. большое.